All right, hello everyone. My name is Tomotsugu Goka from International Budo University. I'd like to thank you for giving me the chance to speak here today. Today, I'm going to talk about the Kyudo development post-World War II. As there are many aspects in the Kyudo history, today I would like to focus on the relationship with sport in the process of post-war reconstructions. I think many foreign Kyudoka are interested to talk about sports in Budo, so I chose this topic in today's session. Erika's on. Erika-san, do you want to interpret it in each slide, or you want to stop me to, translate it? I think after each slide will be okay. Okay, so I finished the first slide, so could you translate into the Spanish? Of course. Mi nombre es Tomotsugu Goka de la Universidad Internacional de Budo y el día de hoy voy a hablar sobre un poco del Kyudo de historia y me voy a enfocar en la relación que tiene como deporte en el proceso de la reconstrucción después de la guerra. Así que escogí este tema para hoy y estoy segura de que muchos Kyudokas extranjeros están interesados en hablar sobre el tema deporte y Budo. Okay, in this presentation, I set 3 questions. Firstly, how was Kyudo reconstructed after the World War II? Budo was banned after the war because Budo was considered to be linked to militarism during wartime. I'm going to show you the historical process of the commencement. Secondly, why was Kyudo played as a sport? Sport was the most important element when we start Kyudo. I will explain the background of it. Thirdly, what impact does sport have on Kyudo culture? I will examine the influence of the assumption of Kyudo as a sport, the culture of Kyudo. This presentation will show the history of Kyudo trying to be a sport in the process of post-war reconstruction from 1945 to 1971. By knowing its history, I would like you to think about the cultural characteristics of Kyudo. En esta presentación plantearé 3 preguntas. La primera es cómo se reconstruyó el Kyudo después de la Segunda Guerra Mundial, ya que el Budo fue prohibido después de la guerra porque se le consideraba vinculado al militarismo y el proceso histórico de la reinstauración del Kyudo. Segunda pregunta sería ¿por qué fue el Kyudo practicado como deporte? ¿Por qué se consideró que el deporte fuera un factor importante para reinstaurar el Kyudo? Y explicaré los antecedentes del mismo. Y la tercera es ¿qué impacto tiene como deporte en la cultura del Kyudo? Examinaré la influencia de la reanudación del Kyudo como un deporte en la cultura. Esta presentación muestra la historia del Kyudo intentando ser un deporte durante el proceso de la reconstrucción de la guerra. Al conocer su historia, me gustaría que pensaran en las características culturales del Kyudo. So let's start with the topic of post-war reconstruction. On 15th August 1945, the Pacific War was ended. After the war, Japan was under the occupation of the General Headquarters of the Allied Forces, which we normally call GHQ. GHQ is a US-centered Allied military agency that implemented the occupation policy of Japan. It promoted demilitarization and democratization. Reforms were carried out in all aspects of politics, economy, culture, sports, etc. Japanese social systems were required to be pacifism and democracy. GHQ policy extended to Budo, as Budo was considered militaristic. Specifically, GHQ prohibited the practice of Budo in the school. Empecemos con el tema de la reconstrucción después de la guerra. Después de la guerra, después de 1945, la Guerra del Pacífico termina y es ocupada por la GHQ, que es es un cuartel general de las fuerzas aliadas de parte de Estados Unidos
que implementa políticas de ocupación en Japón. Esta promueve la desmilitarización y la democratización. Se llevan a cabo reformas en todos los aspectos como políticas, económicas y culturales, en especial los deportes. Los sistemas sociales japoneses debían de ser pacifistas y democráticos. La política de la GHQ se expandió ante el Budo, ya que se le consideraba militar. Concretamente, la GHQ prohibió la práctica del Budo en las escuelas. On 6 November 1945, the notification was issued by Ministry of Education in Japan. Its contents were all schools in Japan have banned Budo lectures, and setting up Budo clubs after school was prohibited. Addition to it, there was another notification on 26 December 1945. It was prohibition of practice in the school and affiliated facilities, and prohibited even for personal hobbies. So, with these two notifications, any kind of Budo activities were prohibited in the school. El 6 de noviembre de 1945, el Ministerio de Educación de Japón emite un comunicado, el cual decía que todas las escuelas de Japón tienen prohibido dar clases de Budo y queda prohibido la creación de clubes de Budo después de la escuela. El 26 de diciembre del 1945 hubo otro comunicado, el cual prohibía la práctica de Budo en las escuelas e instalaciones afiliadas. La prohibición del Budo incluso como pasatiempo personal. Por lo tanto, estos dos comunicados prohibían cualquier tipo de actividad de Budo en las escuelas. Although Budo in the school was prohibited, it was okay to do it as outside of the school. But there was a shocking news for Budoka on 25th August 1946. The Budo, the term itself, was prohibited from using in the society because it was considered that Budo has military significance. It was instructed to use the name of each Budo, Kendo, Judo, Kyudo, instead of Budo. Kendo cannot be sanctioned as a sport because swords were used as weapons during the war. The practice of organized Kendo is prohibited both in public and private. Judo and Kyudo can be practiced as sports as long as they are practiced as personal hobbies for the purpose of cultivating character and training the body. It was clearly mentioned that Kyudo must be practiced as a sport. Aunque el Budo en las escuelas estaba prohibido, se podía realizar en el exterior de las escuelas. El 25 de agosto de 1946 hubo una noticia impactante para los budokas. El término Budo fue prohibido de usar en la sociedad porque era considerado o tenía significado o asociación militar. Se ordenó utilizar el nombre de cada Budo por separado, Kendo, Judo, Kyudo en lugar de Budo. El Kendo no puede ser sancionado como un deporte porque las espadas fueron utilizadas como armas durante la guerra. La práctica del Kendo organizado está prohibida tanto en público como en privado. El Judo y el Kyudo pueden ser practicados como deportes siempre y cuando se practiquen como pasatiempos personales con el propósito de cultivar el carácter y entrenar el cuerpo. Se menciona específicamente que el Kyudo debe practicarse como un deporte. There was another important event to talk about the process of post-war reconstruction of Budo. It is the dissolution of the Dai Nippon Budokai. Dai Nippon Budokai was the largest Budo organization in modern Japan. It was managing various Budo, Kendo, Judo, Kyudo, Naginata, etc. They were under the organization. For more detail about the Dai Nippon Budokai, I'm going to talk about next session next month. Dai Nippon Budokai was forcibly dissolved by GHQ due to the fact that it cooperated in the war. Hubo un acontecimiento importante para hablar en el proceso de la reconstrucción del Budo en la posguerra. Se trata de la disolución del Dai Nippon Budokai, el cual era la mayor organización de Budo en el Japón moderno. Gestionaba varios Budos como el Kendo, Judo, Kyudo, Naginata, Yukenjutsu, Bajutsu, etc.
La Dai Nippon Butokukai fue disuelta por fuerza de la GHQ debido a que cooperó en la guerra. From those backgrounds, the post-war Budo resumption policy were firstly, pacifism and democracy. Budo must be carried out as a sport, not Budo. Secondly, the Budo was prohibited in the school, so restarted as outside of school first. And thirdly, the term Budo shall not be used. And Dai Nippon Butokukai was dissolved. So each Budo resumed on its own. The Federation of the Budo was established separately. A partir de estos antecedentes, la política de restablecimiento del Budo en la posguerra fue, número 1, perseguir el pacifismo y la democracia. El Budo debe de realizarse como un deporte. Número 2, el Budo fue prohibido en la escuela, por lo que se retoma fuera de ella. Y el número 3, el término Budo no se puede utilizar. Y la Dai Nippon Butokukai se disuelve. Cada Budo se reanuda por su cuenta y la Federación de Budo se establece por separado. Now let's look at the Kyudo. The Kyudo was the earliest Budo to resume organized activities. In 1947, then Nippon Kyudo Renmei was organized and restarted the activity. However, this organization was reorganized once in 1948 and became Nippon Kyudo Renmei in 1949. Because the first president, Mr. Yozaburo Uno, he was a board chairman and head of Kyudo department of Dai Nippon Butokukai. So GHQ and the Ministry of Education regarded him as a person on the watch list. Then Nippon Kyudo Renmei must show something changed, so that it took the form of replacing the chairman and forming a new organization externally. In 1953, it became Incorporated Foundation, and in 1957, it changed the name to then Nippon Kyudo Renmei, and this continued to this day. When it became Incorporated Foundation, the purpose was determined as shown on the slide. You can clearly see that the spirit of sports, not Budo. It must be sports. By the way, it is still the same in Anchor F. Ahora veamos el Kyudo en específico. El Kyudo fue el primer Budo que reinició sus actividades organizadas. En el 47 se organiza la Zen Nippon Kyudo Renmei y reanuda actividades. Sin embargo, esta organización se tuvo que reorganizar de nuevo en el 48 y se convirtió en la Nippon Kyudo Renmei, y el primer presidente fue el señor Yozaburo Uno, que fue el presidente de la Junta y el jefe del departamento de Kyudo de la Dai Nippon Butokukai. Por lo tanto, la GHQ y el Ministerio de Educación la consideraban en su lista de personas vigiladas. La Zen Nippon Kyudo Renmei debía demostrar algún cambio, por lo que se decide reemplazar al presidente y formar una nueva organización externa. En 1953 se convierte en una fundación incorporada y en el 57 cambia su nombre a la Zen Nippon Kyudo Renmei y esto continúa hasta el día de hoy. Cuando se convierte en fundación incorporada, los propósitos se determinaron como muestran la diapositiva y se puede ver que el espíritu del deporte se debe de buscar y no el Budo. Por cierto, esto sigue siendo actual para la AKR. In 1951, Japan made a treaty of peace. Even after the treaty of peace with Japan came into force in 1952, which means restoring Japan's sovereignty and restriction on Budo were removed. Kyudo still continued to be a sport to Japanese. The most symbolic is the description found in Kyudo Kyohon first edition, published in 1953. As shown on the slide, it is clear that Anchor F continued the policy trying to be a sport. It is interesting that democratization was considered to be a sport, and sports is international things and peaceful. Incluso después de la entrada en vigor del Tratado de Paz con Japón en 1952,
se restaura la soberanía de Japón y elimina las restricciones del Budo. Aún así, el Kyudo sigue siendo un deporte para los japoneses. Lo más simbólico de esta descripción es que se encuentra el Kyudo en Kyoto en su primera edición publicada en 1953, como se muestra en la diapositiva. Es interesante cómo la democratización se considera un deporte, y el deporte es algo internacional y pacífico. So far, I have shown that Kyudo has been revived after the war by becoming a sport. And being a sport was supposed to be democratic, international, and peaceful. These were embodied by participation in the international archery competition. Next, let's look at the background and process of Kyudo participation in the international archery competitions. Hasta ahora he mostrado cómo el Kyudo ha revivido después de la guerra y convertirse en un deporte, y al ser un deporte debía de ser democrático, internacional y pacífico. Esto se plasma en la participación de competencias internacionales del tiro con arco. A continuación veremos los antecedentes y el proceso de participación en Kyudo en las competiciones internacionales de tiro con arco. In 1957, at the International Olympic Committee session in Sofia, archery became an official event in the Olympics. With this response, AKR announced the participation in the Olympic archery. The Olympic archery had been governed by FITA, which is the International Federation of the Archery. FITA is now changed the name to World Archery and still managing the Olympic archery. According to the FITA rule at that time, any kind of archery was allowed to join. So it was possible to join with Kyudo. AKR decided and joined the FITA in 1958. En 1957, en las sesiones del Comité Olímpico Internacional celebradas en Sofía, el tiro con arco se convierte en una disciplina oficial para los Juegos Olímpicos. Con esta respuesta, la ANKF anuncia su participación en el tiro de arco olímpico. El tiro de arco olímpico había sido regulado por la FITA, que es la Federación Internacional de Tiro con Arco, que después cambia su nombre por la de World Archery. De acuerdo con las reglas de la FITA, en este momento, cualquier tiro con arco se podía permitir unirse, así que sí era posible que el Kyudo se uniera. La ANKF se unió a la FITA en 1958. As AKF was preparing to participate in the Olympics, there was a big news. In 1959, Tokyo Olympics in 1964 was decided. Tokyo Olympics became the first game after the archery was adopted. If it becomes true, Kyudo would be the first Budo in the Olympics. AKF aimed for the gold medal for their prestige. Cuando la ANKF se preparaba para participar en los Juegos Olímpicos, hubo una gran noticia, y es que en el 59 se deciden los Juegos Olímpicos, serían en Tokio en el 64. Las Olimpiadas en Tokio se convierten en el primer encuentro después de que se adopta el tiro con arco. Si se hace realidad, el Kyudo sería el primer Budo en las Olimpiadas, y así la ANKF aspiraba a la medalla de oro. How did Kyudoka think about the participation in the Olympics? Kyudo must win. It is by Mr. Murata, who was the vice president of Kanagawa Prefectural Kyudo Federation. As represented by Mr. Murata's remarks, expectation for the Olympics was rising among Kyudoka because Kyudo was supposed to be the first Budo in the Olympics. Next, internationally and sport were appeared on the opinions. For example, in order to develop Kyudo internationally, Kyudo must be sport Kyudo, sports Kyudo, which put more importance on the hitting. Focusing on the hitting is considered sports Kyudo. ¿Qué pensaba el Kyudoka sobre su participación en las Olimpiadas? El Kyudo debe de ganar. El señor Murata lo dice, que era el vicepresidente de la Federación de Kyudo en la prefectura de Kanagawa. Tal y como lo desprenden los comentarios del señor Murata, la expectación de las Olimpiadas está aumentando entre los Kyudoka.
porque se suponía que el Kyudo sería el primer budo en las Olimpiadas. A continuación, internacionalmente y deporte aparecen en las opiniones públicas. Por ejemplo, para desarrollar el Kyudo internacionalmente, el Kyudo debe ser un Kyudo deportivo, que ponga más importancia en el acierto al blanco. Centrarse en el acierto se consideraba el Kyudo deportivo. This is a scene of the practicing together with the archery and Kyudo. Kyudo and archery practice together with FITA rule. However, the AKR received the shocking news on December 1960. Tokyo Olympic Organizing Committee decided to exclude archery because archery was considered not popular. Behind this was a discussion to limit the number of the events in the IOC. Then, AKR's dream to join the Olympics came to an end. Este es un resumen de la escena de esa época. El Kyudo y el tiro con arco que se practicaban juntos apegados a las reglas de la FITA. Sin embargo, la ANKF recibe la noticia impactante en diciembre de 1960. El comité organizador de los Juegos Olímpicos decide excluir al tiro con arco porque no lo considera popular. Detrás de esto se queda la discusión de limitar el número de disciplinas en el Comité Olímpico Internacional. Así el sueño de la ANKF en participar en los Juegos Olímpicos llega a su fin. Modern Kyudo must be more practical and open to the public as a sport. This is the opinion shown in 1961, next year of the archery excluded in Tokyo Olympics. There was support to join the archery championship among the Kyudoka. Also, as you can see here, this opinion also criticized the spiritual Kyudo. Although the participation in the Olympics was not realized, AKR aimed to join the FITA championship in order to continue aiming for the sports Kyudo. La existencia de un Kyudo orgulloso de sí mismo que ve y endiosa al Kyudo religiosamente es un desastre para el Kyudo moderno. El Kyudo moderno debe ser más práctico y abierto al público como deporte. Eso lo dice Ban Kanetaro en 1961. Y así, aunque no se participa en los Juegos Olímpicos, la ANKF se une al Campeonato Mundial de la FITA para continuar con el objetivo de hacer un Kyudo deportivo. Then, finally, the Kyudo joined the 24th FITA Championship in 1967 at Amersfoort in Netherlands, with 7 archers, including 1 Kyudoka. The Kyudoka's name is Mr. Junji Miyata. He is the first and actually the last national member of Japan joined with Kyudo in FITA Championship. Luego, finalmente, el Kyudo se unió al 24º campeonato de la FITA en el 67 en Amersfoort, Holanda, con 7 arqueros, incluyendo un Kyudoka, y el nombre de ese Kyudoka es el señor Junji Miyata. Él es el primero y el último miembro en unirse al Kyudo en FITA. To participate in the Olympics, he modified a lot of equipment. Of course, AKF supported it. He mainly changed the materials to synthetic, which is more stable and efficient. He installed the sight and arrowless, which is now prohibited in Kyudo competitions. Clothes was also changed to the Western style from kimono to the Western sports clothing. You might be surprised to see this picture compared to the current Kyudo. Para participar en los Juegos Olímpicos se modificó el equipo apoyado por la ANKF. Principalmente se cambiaron a materiales sintéticos que son más estables y eficaces. Además se instaló una mira y un reposaflechas. La ropa también cambió y se hizo al estilo occidental. Se sorprenderían al ver cómo ha sido comparado con el Kyudo actual, ¿no? How was the result? The winner was Mr. Rogers from the US. His score was 2,298. Mr. Miyata's score was 1,357. He was the lowest in the 129th places out of all archers. Kyudo was suffered a complete defeat. ¿Cómo fue el resultado?
pues el ganador fue el señor Rogers de Estados Unidos con una puntuación de 2.298 a comparación de la puntuación del señor Miyata, que fue de 1.357. Kyudo tuvo el lugar más bajo, siendo el 129 de todos los arqueros, así que sufre una completa derrota. So, what happened to the Kyudo after that? In 1968, just after the defeat, there was opinion that I couldn't expect to win. Main objective of Kyudo is training the spirit. In the face of overwhelming difference in competitiveness with archery, Anchor F abandoned internationalization through participation in the international archery competition. Same time, Anchor F needed value other than the sports, which is almost equal to the hitting. They started to focus on spiritual. ¿Y qué pasó después? En 1968, justo después de esa derrota, se dijeron dos cosas. Uno, no se podía esperar a ganar. Y dos, el objetivo principal del Kyudo es entrenar el espíritu. Ante la abrumadora diferencia de los resultados contra el tiro con arco, la ANKF abandona la internacionalización del Kyudo a través de la participación en competencias internacionales del tiro con arco. Al mismo tiempo, la ANKF necesita un valor distinto y al deporte enfocado en los aciertos. Así es que empezaron a centrarse más en lo espiritual. The movement from putting importance on the hitting to emphasizing spirituality took place in a short period. December 1967, just 4 months later after the defeat at FITA Championship, the FITA round was stopped in the Anchor F competitions. Actually, to join the archery competition, Anchor F adopted the FITA rule for Enteki. Interestingly, the article about Eugen Hegel was increased rapidly on Anchor F magazine on Kyudo from 1968. By using Eugen Hegel, spirituality and hitting is not important became a tradition as if it had existed for a long time. 8 months later, after the defeat at FITA Championship, Anchor F decided to transfer the membership to Japan Archery Association. And there was another association taking care of Western archery in Japan. When Anchor F noticed it to FITA, Anchor F said we should concentrate on Japanese Kyudo. Next year, 1969, the transfer was approved. On March, Anchor F withdrew from Japan Olympic Committee, totally completed withdrawal from archery. The most interesting thing is aiming devices. Actually, the sight and the arrows were allowed to use before the 1971. However, Anchor F decided to prohibit in 1971 on the rule. Please note that synthetic material was not prohibited, still allowed to use it. But the aiming device is totally rejected. You can see how Anchor F stuck to aiming. El salto de dar importancia a los aciertos en el blanco a enfatizar la espiritualidad fue un corto periodo de tiempo. En el diciembre de 1967, 4 meses después de esa derrota en el campeonato de la FITA, la ronda de competiciones de la AKF. Curiosamente, el artículo sobre Herrigel se incrementa rápidamente en la revista de la ANKF a partir de 1968 y utilizan a Herrigel en donde exalta la espiritualidad y que el dar en el blanco no es tan importante. Se convierte en una tradición como si fuera desde hace mucho tiempo. 8 meses más tarde, después de la derrota, la ANKF decidió transferir su afiliación de la FITA a la Asociación de Tiro con Arco en Japón, que esta era una asociación que regulaba el tiro con arco occidental en Japón. Cuando la ANKF notifica a la FITA,
La ANKF dice, debemos concentrarnos más en el Kyudo japonés. En 1969, la transferencia de afiliación fue aprobada y en marzo la ANKF se retira completamente del tiro con arco en la FITA. Lo más importante es que los dispositivos de puntería, la mira y el reposaflechas fueron prohibidos en el 71 por parte del reglamento de la ANKF. Tengan en cuenta que el material sintético no quedó prohibido y pueden ver cómo la ANKF se aferra a la puntería. Okay, so what can I say from those history? After the war, the Budo was considered to have been linked with nationalism and militarism during the war. And there was significant restrictions on its practice. The democratization of Budo was required. And one of the important elements of democratization was considered to be a sport. Even after the Treaty of Peace with Japan came into force in 1952, restoring Japan's sovereignty and restriction on Budo were removed, Kyudo continued to be a sport to the Japanese. Después de la guerra, como resumen, después de la guerra se consideró que el Budo estaba vinculado al nacionalismo y al militarismo durante la guerra, así que hubo restricciones en la práctica. Número 2, es necesaria que la democratización del Budo se haga. Número 3, uno de los elementos importantes de la democratización fue considerado como deporte. Y número 4, incluso después de que el Tratado de Paz se haya firmado, Japón restara su soberanía, se eliminaron las restricciones sobre el Budo. El Kyudo sigue siendo un deporte para los japoneses. In sports Kyudo, internationalization was emphasized, and the main event was participation in the international art competitions. Sports Kyudo placed high importance on the hitting. However, as a result of not being able to participate in the Olympics and the devastating defeat at the FITA championships, AKR abandoned sports Kyudo, which emphasized hitting the target, and switched to a trend that emphasizes spirituality. En el Kyudo deportivo se hace hincapié en la internacionalización y el evento principal era la participación en las competencias internacionales de tiro con arco. El Kyudo deportivo daba mucha importancia al acierto y al puntaje. Sin embargo, como resultado de no poder participar en las Olimpiadas y la devastadora derrota en los campeonatos de la FITA, la ANKF abandona el Kyudo deportivo para hacer hincapié en el acierto en la diana y cambia a una tendencia que hace hincapié en la espiritualidad. From a historical point of view, Kyudo was revived by intentionally cutting off the tradition of Bujutsu and Buge from the early modern periods and becoming a democratic sport after the World War II. In the 1970s, Eugen Hegel's philosophy was used when ANKF changed its policy from sports Kyudo and began to emphasize spirituality. There is no proof that the spirit of Hegel's philosophy is a traditional Japanese way of thinking in Kyudo. So what is the spirit of the true traditional Kyudo? What is the originality of Kyudo as a Budo? It is difficult to say that these points have been clearly explained up to now. So what was Kyudo as a Budo in the modern era? And how was Kyudo formed as a Budo in modern era? This is going to be the topic in the next session, and I would like to talk about it in next month. Desde un punto de vista histórico, el Kyudo revive cortando intencionadamente la tradición del Bujutsu y el Bugei a principios del periodo moderno y se convierte más en un deporte democrático. En la década de 1970, Eugen Herrigel fue utilizado cuando la ANKF cambia de política a su Kyudo deportivo y comienza a hacer hincapié en la espiritualidad. No hay pruebas de que el espíritu que menciona Eugen Herrigel sea una forma de pensar tradicional japonesa. ¿Cuál es el espíritu del verdadero Kyudo tradicional? ¿Cuál es la originalidad del Kyudo como Budo? Es difícil decir en estos puntos si han sido claramente explicados hasta ahora. Entonces, ¿qué es el Kyudo como Budo en la era moderna y en la actualidad? ¿Cómo se forma el Kyudo como Budo?
De esto va a platicar el doctor Goka en la próxima sesión del siguiente mes. Okay, so that's all the today's presentation. Due to the limit of the time, I quickly explain, and basically I try to make it in a general. I think you have a lot of questions. So now maybe we can move on to the Q&A session. I'm welcome to receive any kind of question. And thank you. Okay, thank you, Professor Goka. And Kristen, I believe you are next to Professor Goka. If you can see the chat, you're welcome to read the questions and do Japanese, English, and Spanish translations. Thank you kindly. Start with, I think, John Bourne asked a question. All right, so the question is, how do modern Kyudo competitions compare to competitions in the post-war period of 1945 to 1971? You need to unmute Goka-san. Goka-san, you're muted. Okay, next to me, Miss Kristen here from Iowa Kyudo Kai. So maybe she can, I try to answer in Japanese, and she can translate into the English and also Spanish. She can also maybe frequent on the Spanish. So let's start with the first question: how do modern Kyudo competition compare to competition in the post-war period, 1945 to 1971? 同じです。試合の形式は同じです。戦前、近代における弓道の試合も同様の試合を行っていました。いわゆる近敵という試合は28メーターで行っていました。ですので、このアーチェリーの試合を行うというようになったのは、戦後、スポーツ弓道を目指す時期に限定されます。大丈夫ですか？So yeah, they are more or less the same for kinteki, which is the normal shooting distance that we shoot at in modern Kyudo. That was still used back in post-war Kyudo reconstruction period as well. So the biggest difference would have been the focus on hitting and the use of the Western equipment and Western style clothing. But otherwise, in practice and technique, they were pretty similar. Oh. Erica could help. Ya, básicamente lo que cambió fue que nada más se cambió de ropa, pero técnicamente siguió siendo lo mismo y la distancia más o menos quedó lo mismo en teki y kinteki, pero básicamente fue lo mismo. Okay, the next question. All right. Erika-san asked, when is the first Kyudo tournament in the modern era? Okay, これ難しいですね。これは難しい質問ですね。弓道トーナメントっていうのがどういうふうな試合かによります。競技規則があって、統括団体の下で行われた試合というふうに定義するのであれば、全国的に行われた初めての弓道大会は明治28年、1895年、1895に大日本武徳会の下で京都において行われた弓道の試合です。ただ当然試合そのものは江戸時代あるいはもっとそれ以前からも行っています。あくまでここでいう弓道トーナメントっていうのは競技規則があって統括団体オーガニゼーションの下で開催された試合のことです。大丈夫ですか？So it's kind of a difficult question. So they've been performing these tournaments since the Edo period, but if we're speaking in terms of like group shiai as we know it today, where you shoot in a group of people and such, the first one of those was performed in Kyoto in the year of 1895.
please. Ok, es una pregunta difícil porque se han realizado los torneos desde la época Edo, pero así como los conocemos ahora, se realizó en Kioto en 1895. Okay, thank you. Now there's two questions about modern Kyudo equipment. What do you think about modern Kyudo equipment? It is really Yeah. considered traditional archery. It depends on the definition of the what is traditional. What is a traditional Kyudo? Of course, the equipment is one of the important essence to think about the Kyudo. But do we really think that the equipment must be traditional? As long as, for instance, philosophy or the technique is same as what we can do in a traditional way, we can also say it is traditional. But of course, I understand the equipment is really important essence for the traditional archery. So this is kind of like something we have to discuss and we have to think about. And also, we also have another thing we have to think about in modern society, which is like environment or like, let's say, compliance, you know. So due to the limitation of the shortage of the natural materials, some of the equipment cannot make any more same as the one we had before. So we have several aspects to think about this question. So yeah, I think this is something like we have to think about in the future. Did I answer your question? Yeah. Yes. Depende de qué es tradicional. Hablando de la filosofía o de la técnica, es algo que los invito a reflexionar y lo discutiremos más adelante. Pero en la sociedad moderna, debido ahora a la escasez de algunos materiales con los que se hacían los arcos o flechas, pues se ha cambiado. Y espero que eso responda a tu pregunta. Okay, thank you. There's one more question about modern materials. Yeah. Next question is, did the Anchor F ever considered banning artificial synthetic material as well? Was there a reason why they ultimately allowed it? When the glass fiber and the carbon fiber ball was published in 1970s, there was a lot of There was a lot of opposition. There was a lot of opposition. Of course, especially the old Kyudoka, they, strongly, against it. However, at that time, the president of the Anchor F, who was Mr. Keiichi Nakano, he looked at the situation in the Kyudo, and 1970s and 1980s is a time when the number of the archers in the students were increasing. So the president thinks that there was a big benefit to spread, make it popular among the students to practice Kyudo. So this kind of like a balance, again, as I mentioned in the previous question, like it's really more harder and harder to get the equipment made by natural, resources. So if Anchor F decided to use only natural materials, you will definitely see the decrease of the number of the archers. So this kind of like a balance, but I know the one cases which Anchor F bans synthetic material, which is Yugake. Yugake is still only the equipment which is not allowed to use a synthetic material in regulation. However, this is kind of like a political issue, actually not the environmental or those issues. So maybe I talk maybe next time later about this issue. But yes, the Yugake is only the case which Anchor F bans the synthetic material.
Cuando se Sí. introduce los arcos de fibra de carbono o de fibra de vidrio en los 70, hubo mucha oposición, especialmente entre los veteranos kyudokas. En 1980 aumenta la popularidad y se beneficia la comunidad kyudoka al haber más gente y entonces también hay un balance. Si todos utilizáramos recursos naturales, pues habría disminuiría la gente que lo practica porque también se acabarían los recursos, ¿no? Y el yugake es lo único que ha permanecido, bueno, lo único que permiten que sea natural y está prohibido por la NKF que sea sintético. Y de eso hablará más adelante el doctor Goka. Okay, the next question is do the contemporary Japanese Kyudoka read Yumito Zen? How popular is it? I can say no. Most of the Japanese Kyudoka, especially the young generation, maybe if you have a chance to come to Japan and practice together with your student, definitely they will answer no. Yumito Zen is no more popular in the young generation, actually. What I see these days in Japanese Kyudo society is like most of young generation started Kyudo from the more like a media. I mean like comics or animes or videos or also especially after the COVID-19 spread in the world. Actually, the number of the archery in the students who practice Kyudo increased more and more. So far, I haven't seen the clear reason, but seems like it is actually the negative reason. Other sports or Budo, they have like physical, Contact. touch, in the sports. So the students want to escape from this kind of like activity. And also the judo and the keido and naginato karate, those things like those in the Budo is considered very hard and many exercise. So seems like a lot of students want to practice Kyudo more like those negative reasons. So that's the situation we can see now in Japan. Vamos a hacer una versión resumida de la respuesta. Lo que comenta el doctor Goka es que actualmente se puede ver en Japón que los jóvenes se acercan al Kyudo porque ven que es mucho más fácil la comparación del judo, karate, que no es tan ejercitado o no tan activo, que es una mala razón por la cual acercarse al Kyudo. Pero si tienen la oportunidad de ir a Japón, pueden ver que también la gente se acerca a practicar Kyudo por el anime o por el manga o cómics. Okay, one last question. Okay, once Goka-san is back, he will address it. The question is, what's the situation of other old traditions of Kōryu? Okay, what's the situation of other old tradition? Kōryu of Kyujutsu out of AKR. Are they more focused on sports or spirits? This depends on the definition of the sports. What I mentioned the sports in my presentation is the one which is created after World War II due to the occupation by GHQ. So GHQ is basically request to the Budo to be modernized and democratic. So the meaning of the sports in my presentation this time, the sports is the one of the essence as a result of democratization after the World War II. I think the most of the people think that the sports, the meaning of the sports is like the one in the Olympics games now we can see. So again, I want to mention the sports in my presentation is different from the definition of the sports we can see now. And the question is like, are they more focused on sports or spirits? This is basically depends on what kind of the definition of the sports. So if Mr. Chris thinks that the sports is just a competition or competitiveness, of course, Anchor S is more like have a character of the sports. But the sport is
the original meaning of the sports is like the fun or playing or changing like the situation or something like that. So in terms of this like mean definition of the sports, yes, the koryu, the kyujutsu also included within the sports. Ok, de nuevo una versión resumida de la respuesta. ¿Qué pasa con otras tradiciones antiguas como el Kyujutsu? También siguen se enfocan en el deporte o en la espiritualidad, y él dice que depende qué definimos como deporte. La GHQ regula el Budo, entonces hay algunas cosas que sí cambiaron, pero depende de cada actividad. Y ya. Okay, one last question. What is your opinion of the most influential remnants of the sports era of Kyudo? So I think he's discussing this in Japanese right now, and he'll come back in a moment. Okay, what, in your opinion, are the most influential remains of the sports era of Kyudo? ちょっと助けてもらっていいですか？I need a support from her. Philosophy. そういうような弓道のスピリットを考えるときに、それが近世、モダンとか近代、モダンエラから現代なので一回こう分断されてる、カットオフされてるということですね。で、その結果、今私たちが、じゃあ弓道におけるスピリット、精神って何ですかって聞かれたときに、多くの弓道家が答えられないことです。あるいは答えても、礼法だとか、エティクスとか言うんですよ。でもエティクスって別に弓道の伝統でも何でもなくて、日本の広い非常に文化なわけですよね。だからそういう本来弓道が持っていた精神性とかっていうものが、競技スポーツに変わっていて、でかつ単なる礼法とかっていう表面的に見られるものだけにとどまっているということです。大丈夫ですか？はい。So how should I say this? Probably the most influential thing that came out of it would have been the idea of like the Kyudo spirit, even though that kind of doesn't have like a solid meaning that's still widely debated. But you know, that idea of like the spirituality aspect of it probably would have been what was most May I help? Yes, thank you. Sobre Kyudo. Hisashiburi, Tem Kristen. doutorado em Kyudo na Ah, Universidade de Budo do Japão. So what he said was one of the things that happened with the sport Kyudo was that the connection to the spiritual understanding of Kyudo was cut off at that time. It was really directly pushed towards the sport idea of Kyudo, so that nowadays Japanese people who are practicing Kyudo, they don't have a strong idea of what the spiritual aspect of Kyudo is. They give answers related to its reho, or it's, you know, it's just sort of superficial answers, but they don't yet quite understand the deepest part of the spiritual understanding, because that had been suspended during the sport era. Yes, thank you. Thank you. Según el doctor Goka, ¿qué permanece actualmente en el Kyudo de esa era del deporte? Pues él dice que es difícil explicarlo porque como se vio cortada desde esa época tan lejana ahora, la espiritualidad pues ya no llegó tanto como a la actualidad, y por volverse deportivo. Entonces la Carly nos explicaba también que esa espiritualidad es difícil de comprenderla ahora en la actualidad, y que las respuestas pueden ser bastante superficiales. これは弓道に限らず、柔道や剣道も抱えている同様の武道全体が抱えている問題なんですが、結局戦後、民主化するという過程において、武道というのはスポーツというのが求められて、その結果一度近世とか近代における武道の精神だとか思想を一回もう完全に断絶切ってしまってるんですね。で、その結果、
弓道の場合だけを見れば、その方向性はアーチェリーの試合に参加するという方向性になってしまって、この時に結局、その弓道が本来持っていた、考えていた精神性っていうのが完全になくなってしまったわけです。で、結果、今回紹介したように、アーチェリーの試合に負けた結果、また精神性に戻ろうとしたんですが、その際に利用したのがオイゲン・ヘリゲルで、だけどもオイゲン・ヘリゲルのそうした考えというのが、本当に日本の伝統的な弓道における考え方なのかと聞かれると、クエスチョンなのが現状です。柔道や剣道も同様の問題を抱えて、特に柔道がそうなんですが、結局競技スポーツになる過程、競技スポーツとして柔道は復活したので、柔道は、弓道と同様にオリンピックを目指して、その結果成功したんですね。ところが、そしたら柔道における精神性って何ですかって聞かれたときに、現在の柔道家の多くは困ってしまうのが現状です。そして多くの人は礼法だとか、エティクスだとか、そういったことを言うんですよね。だけどエティクスって別に弓道や武道のもともと固有の精神性でも何でもないわけで、日本の非常に普遍的な精神なわけです。で、こうした面が今非常に、武道の中では問題になっていて、じゃあ本来武道の精神性だとか何ですかっていうのの、リバイバル、読み返しが今始まっているというような形ですね。I need help maybe from Carrie-san, so thank you very much if you can translate it. お願いします。そうですか。そう、ちょっと長かったんですよね。So he was talking further about whether or not the same sort of thing happened in other arts as well, and he thinks that many of them have had the same sort of impact, especially like he gave the example of judo that judo also, if you inquire practitioners of judo about what is the spiritual aspects of your practice, they will give the same sort of superficial answers of reho or etiquette or ethics or things like that. However, judo succeeded in becoming an Olympic sport. And so they succeeded as in the sports sort of arena where Kyudo did not succeed in that way. And the question is whether or not, they failed in the FITA championship and decided to change directions back to the spiritual focus of Kyudo. And there is a big question around whether or not Yugen's Harago's influenced that quite a lot, and whether or not Yugen Harago, the author of Zen and the Art of Archery, actually understood the spiritual aspect of Kyudo. That is not really agreed upon. And so it's a little bit difficult to say at this point, but I believe he said that he thinks that these questions are things that people are starting to take up now and get really interested in. だと思います。 Okay, quick Spanish translation and then we'll have to stop. Una respuesta resumida también. Es difícil decir ahora qué es espiritual para otras actividades como el judo, que sí logró permanecer siendo un deporte olímpico. Y si le preguntan a los judokas también sobre el tema de espiritualidad, también les puedan dar respuestas superficiales. Y sobre Eugen Herrigel, sí tuvo una gran influencia en la parte espiritual, pero este es otro debate, porque también es difícil saber si él mismo entendía qué era esa espiritualidad. Y es difícil saber a cierta respuesta. Okay, thank you very much, everyone. And thank you, Professor Goka and Kristen, for getting up so early. It was 6 a.m. at the start of this call for them. Everyone appreciated your talk very much, appreciated the translations. And thank you to Erica for the Spanish. Thank you kindly stepping in this month. Please join us again next month. So Professor Goka will join us again for the pre-World War II Kyudo development. So I think you'll all be interested in that. Thanks again, everybody. We'll send out the presentation and links to you afterward. Thank you. Bye.